अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन जो है इस वक्त शिकागो में आया हुआ है और यहाँ पाकिस्तानी फिजिशियन सोसाइटी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आज इनका इवेंट था। बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। हम आपको आगे भी झलकियाँ दिखाएंगे कि इस इवेंट में क्या हुआ है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हैं और यहाँ पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान की खिदमत करते रहते हैं। और आज जो है सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हैं उन्होंने और दूसरे जो काउंटी से रिलेटेड और सिटी से रिलेटेड लोग आए हुए थे गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इस बात को सराहा और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तारीफ़ की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम शिकागो में पाकिस्तानी फिजिशियन सोसाइटी का। आसिम सिद्दीकी, कैपिटल टीवी, शिकागो। Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Hijab, and we are here today for Pakistani Physician Society of Illinois. We have our annual meeting, and we have a big crowd. Unexpectedly, we have a lot of people from Chicago. Almost all of them, they are licensed physicians who are part of our organization. We are a 501c organization doing a lot of charitable work. Our highlights of the year were COVID-19 vaccination and charitable projects in Pakistan as well as here. We have some dignitaries from Chicago, Illinois who have been part of our program. Like Congressman Danny Davis, we had messages from Governor Pritzker, we have messages from Congressman Sean Casten, we have our Consul General of Pakistan Tariq Kareem, who is part of us. We have Regional Manager, Director of IDPH, she is also part of our program, and so many more people are here today. Alhamdulillah, our meeting went very successfully, very well, and we are hoping that we will have we have an entertainment now after this program, after the dinner, and hopefully people are going to enjoy today's evening after a lot of COVID-19 pandemic and lockdown. We are very excited and very happy that the event has really been very successful, and thank you for joining us. Thanks. And we are very thankful to Mr. Asim from Capital TV, who came all the way from Washington to give us coverage here in Chicago. We truly appreciate your presence here and giving us a coverage for our program today. And those who are watching should know people love our community, our society, what we do, and I appreciate all these media who come and support us also at our events. Thank you so much. Please rise for the anthem. Dr. Mahatma.
Next, Dr. Shaw. I'd just like to say a few words about what I've observed, both about her leadership as well as PPS as an organization this past year. To say 2020 was an immensely tragic and devastating year would be an understatement. I would like to appreciate my executive council, my council, my board of trustees for their hard work, support, and selfless contributions to this year. As without your support, we could not have accomplished so much. We owe you a lot of appreciation. Thank you very much, Dr. Hijab. And to my good friend Tariq Buck, and to Nafish Rahman, who works in the Secretary of State's office, Dr. Tariq Buck, gentleman I've known for a long period of time, Congressman Yanni Diaz, the Consul General from Korea, and to my good friend Nawali. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here with you today. Accomplished people, and I would say to our Consul General, Mr. Tariq Kareem, There was a presentation of mine which I stayed up for many nights to put numbers together. Hopefully, you guys will be able to see that. Again, we try to follow Dr. Samina, what she did this year, On behalf of Board of Trustees of Pakistani Muslim Physician Society, I want to welcome and thank you all. And they're part of solutions inside the United States. I think there are a lot of successful examples. And on behalf of Dr. Ezekiel from IDPH, we want to say we are Thank you. Well, you know, it's a good event, and it's always good to be with physicians and to be with the Pakistani Physicians Association celebrating heroes in healthcare. I've enjoyed the evening. It's also an opportunity, though, to pay tribute to those men and women of the medical profession who give of themselves each and every day, who've helped us through this whole pandemic and kept us healthy and alive and well. And so to say thank you to the heroes, the physicians, the nurses, the technicians, all of those who work in healthcare and have given of their services to the rest of us. This is a good way to say thank you to all of them. السلام علیکم عاصم بھائی، شکریہ کہ آپ یہاں آئے. کیپٹل ٹی وی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. واشنگٹن ڈی سی سے آ کے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فزیشین سوسائٹی کا جو ایلینوائے چیپٹر ہے اس نے کتنا اچھا پروگرام کا اہتمام کیا. ڈاکٹر سمینہ حجاب نے اپنی اس تقریب میں، جو کہ بہت ہی عمدہ تقریب تھی، جس میں تمام
چیدہ پاکستانی فزیشنز آئے اور امریکن جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں وہ آئے. کونسل جنرل آف پاکستان موجود تھے طارق کریم صاحب, اس کے علاوہ کانگریسمین ڈینی کے ڈیوس جو کہ 7 ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس میں کہ 26 ہسپتال ہیں اور بہت سارے کلینکس ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جیسی وائٹ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ آف الینوائے ہیں, انہوں نے بہت ہی پرتکلف تو نہیں میں کہہ سکتا, مطلب بالکل تکلف کے بغیر انہوں نے بہترین طریقے سے پاکستانی فزیشنز کی پذیرائی کی. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھٹنوں کا آپریشن بھی ایک پاکستانی فزیشن نے کیا تھا, جو کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف الینوائے 1998 سے سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جواز شاہ صاحب, جو ڈاکٹر جواز شاہ آئے, جنہوں نے یہاں کے ایک تاریخی ہسپتال مرسی ہاسپٹل کو ایکوائر کیا ہے. اور ان کی جو تھی, آپ نے ان کے تقریر کے اقتباسات اگر آپ دے سکیں اپنے پروگرام میں تو بہت ہی خوب ہوں گے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح مسلمز اور کس طرح اسلام ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں, اور ہم جہاں جائیں ان لوگوں کی جتنی زیادہ ایز human being we can help them, we must help and support those who need our help. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی پاورفل تقریب تھی, بہت ہی ایک پروفاؤنڈ میسیجز دیے گئے اسپیکرز کی طرف سے, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ میں کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ اس تقریب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی, پاکستانی فزیشنز جو ہیں جو امریکن اوریجن میں یہاں پر کام کر رہے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی خدمات ہیں. اور خاص طور پہ یہ تقریب پینڈیمک کے درمیان ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 مارچ 2020 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے, اور اس میں پاکستانی فزیشن نے ایک بے مثال خدمات انجام دی. تو شکریہ بہت آپ کے آنے کا اور اس تقریب میں حصہ لینے کا. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر محمد سہیل خان ہے. آئی ایم ون آف دا بیسٹ پریزیڈنٹس آف PPS. Some of you may not know that PPS is actually the first ever organization of Pakistani physicians. After that, APNA came into being, and we were the first one to join APNA as a chapter. PPS has gone through a lot of changes, and over the years has sustained itself. It has more past presidents now than APNA, and it has done innumerable projects and valuable assets, as well as the projects that have continued on. The organization is well balanced financially and has the will and the energy to continue on, especially during the pandemic this year. The organization did phenomenal work with COVID testing, to education, to fundraising, to providing relief to different aspects and opening up food banks, and you name it, and PPS was there. Our volunteers, we were very, very proud of them. Samina Hijab did a phenomenal work and honoring past presidents today in the meeting. We had a cake cutting from a lot of them present today, and it has just been a joyous occasion. So we have been very fortunate to have this organization. Inshallah, this will continue to grow more and more. We heard about a gentleman who has created or bought a hospital here which was going under, Mercy Hospital, and plans to have 100 residency slots there. So we are very excited, and hopefully we can partner up and do things of that nature, because education is for our future and for our kids here as well as in Pakistan. It's essential that we transfer that technology. Thank you. Assalamu alaikum. میں خود تو فزیشین نہیں ہوں, PhD ہوں, اور جو فزیشن سوسائٹی کی صدر ہیں انہوں نے مجھے بلایا تھا خاص طور پر. ہم نے ایک یونیورسٹی, مسلمانوں کی ایک ہی یونیورسٹی ہے مغربی دنیا میں, 1400 ہجری میں شروع کی تھی, تو وہ اب بڑی ہو گئی, 41 ایئرز گزر چکے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان بہت سے ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. ڈینی ڈیوس جو ہیں وہ بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں, اور طارق اکبر صاحب بھی. تو میں ان سب کی دعوت پر یہاں آج آیا ہوں. یہ الحمدللہ بہت
بہت کامیاب تنظیم ہے. یہ شکاگو کی ہے فزیشین سوسائٹی, اور اپنا جو نیشنل آرگنائزیشن ہے کینیڈا اور امریکہ کی ملا کر یہ اس کا چیپٹر ہے. تو ہم Sadruddin Noorani from Chicago. It's a wonderful Pakistani Descendants Physicians Society event. ہمارے پاس کانگریس مین, سیکرٹری آف اسٹیٹ, ہمارے کونسلر جنرل, وائس کونسل جنرل سب آئے ہیں ادھر. تقریباً 350-400 کے قریب elite group of doctors and physicians and medical professionals are all here. It's a wonderful annual gathering, annual meeting. So wonderful. Thank you for all coming and God bless you. Assalamu alaikum. My name is Dr. Asif Sayyed. I'm the president-elect for Pakistani Physician Society, Illinois. And I'm here at our annual meeting. It's a great event and we got really good guests. Dr. Butt was here, Congressman Danny Davis, Secretary of State J.C. White, our Consulate General Mr. Tariq Karim, and a lot of guests. And we are looking forward to the great dinner and a great party. And I hope everybody will enjoy, and we'll try to continue serving the community in the US and back in Pakistan, inshallah. Event بہت اچھا تھا and the arrangements were really nice. It was a nice gathering full of all doctors, and as you know that the healthcare professionals in USA are the prominent face of Pakistan because ان کی جو contributions ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, the most prominent contributions. تو ان سب سے مل کے اور یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا. Yeah, and the function was very well organized. Thank you. بہت اچھا تھا, اور سمینہ حجاب, ڈاکٹر سمینہ حجاب کی پریزنٹیشن اور ان کی اسپیچ بہت دل کو لگی. شی اسپوک بیوٹیفلی. شی از اے بیوٹیفل پرسن بٹ شی اسپوک ویری بیوٹیفلی. دا وے شی تھینکڈ ایوری ون. بیوٹیفل ایونٹ. آئی لوڈ سمینہ حجاب's speech the best. I think she did an amazing job. Assalamualaikum. This is Dr. Tahmeena Bajwa from Chicago. And we are getting together over here for our PPS annual function. These are all my friends. And it's been a beautiful event. Best platform for Pakistani physicians over here in Chicago. We all get together, enjoy each other's company. And, families are here. And all the doctors, it's the best platform for newcomer doctors coming from Pakistan. They get a lot of help and guidance from us. And, we are helping to have more physicians involved in this society and make it a bigger and a best society in Chicago area. Thank you. Today's event was held by PPS, which is Pakistani Physicians group here in Chicago. It's part of a larger group which is called APNA. And overall, it's an event where it brought all the different Pakistani physicians together to meet and to discuss some of the issues of medicine and some of the issues of the community responses and responsibilities here. MashaAllah, we had a wonderful time. It was an excellent event. We loved the lineup of speakers, and we had touched on very important topics. Entertainment was great. Food was fabulous. Thank you for a job very well done. And not to mention the bazaar, which was also awesome. Watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.